da prezentuje pravi način da djecu oslobodi priče šta je seksualni pravilna koncepcija, šta je maloljetnička trudnoća, koje sve nosi rizike. I mislim da smo na dobrom putu da kroz obrazovni sistem, kroz postojeći program obrazovnog sistema, samo veći angažman na struke da uključimo obrazovni sistem bez neke veće traženja naknade od vlade i svih ostalih, mislim dobro bolje, imat ćemo onda veće benefite u smislu kada prvo imaju dobru podlogu za to seksualno vaspitanje, a koliko će oni to sad kasnije i kako očekati ove stvari i sredine gdje žive i koliko su naučili od drugova, koliko su Благодарам на одговорот. Јас само би додала уште и дека сеопфатното сексуално образование не опфаќа само чисто анатомски и физиолошки функциите на и физичката активност при сексот, да ги разбиеме табуата што се шират во оние кои што се против воведувањето на сексуалното образование, туку сеопфатното сексуално образование подразбира и учење на децата на емпатија, учење на почитување меѓусебно. Автоматски со кога на едно дете на мала возраст кој ги разбира работите буквално како што ќе му се каже, не му стварате табу и не му стварате некаква магла и облак околу приказната, детето ќе се развие и ќе ги прима информациите така како што ќе ги разбере од релевантен предавач и ќе ги разбере во права насока. А така со еден куршум, да речем, ќе се намали и врсничкото насилство или булингот во училиштата. Ќе бидат по-приемчиви децата и ќе ги почитуваат разликите помеѓу себе. Ви благодарам на одговор. Доаѓаме до последната панелистка, доктор Мерита Бериша од Косово, од Институтот за јавно здравје. Пак кога сме кај адолесцентите и кај младите, и во Косово постои, ми се чини како кај нас, голем процент на малолетничка, односно адолесцентна бременост. Раните бракови, предпоставувам дека се уште постојат и во Косово, како и во Македонија. Какви се вашите искуства? Дали ви сакате да кажете нешто повеќе? Thank you for the question and for the invitation to be inside this panel. As you mentioned, I come from the Institute of Public Health. I am professor of social medicine and director of the Department for Social Medicine at the National Institute of Public Health of Kosovo, and also I teach at the Medical Faculty of the University of Pristina. And if we start from some figures, how we analyze data and statistics, we see that comparing to a decade or more than a decade, our average age of marriage is increasing. So it's a median age around 29 years. And we have above, it's also a median age of our population. So around 40% of the population are under 25 years old. And at the same time, we have around, it's true that it's increasing this average age of marriage, but we have around 2% of deliveries among 15 to 19 years old women. And this is an issue that it brings us, and many other. There are a lot of factors. Maybe you mentioned early marriages. Overall, in our country, it's not so presented issue, but in some minority groups, vulnerable groups, it's much higher in figures. So this also brings us as a country in a very
to try to give appropriate information and educate young people and society overall, but also at the same time provide appropriate services for their needs, and not only at the individual level, but also at the institutional level, and not only from the perspective of state, government, local and international, but also from the perspective of civil society. In order to involve youth and other stakeholders, be part of this overall picture and overall effort. And coming maybe, because I am a public health specialist, we know, as you mentioned also, other panelists, that this takes time. Because to spread the information now in the era of internet and virtual sources, it's very easy. But to change the behavior and to change the how to say attitudes and values, it takes time. So we as the institution has to help each other to, like in a very good musical concept, that everyone should know exactly their part and know their instrument to play, but there will have to be a dirigent to tell us when to start in order to have very kind music and the voice. So, what we, how we started maybe individual approach and then institutional, we added. And we started during the 90s, you know, our political situation and very hard and difficult time, but we started at that time with individual approach in having civil society and NGOs very strong in advocating and informing youth and young people and people for reproductive health and HIV prevention, much more, and including family planning. But then, after 1999, with the help of UN organizations, and specifically in this field, the UNFPA was very good and WHO very strong partner, even UNICEF. We tried to institutionalize this. And first it was sensitive to start with family planning, but we started with healthy families, with the approach of reproductive health components, and safe motherhood and healthy starting life was among priorities at our political level. Serving as a technical body to the Ministry of Health and playing the triple role as an institute of public health, professional, scientific, and educational, because we are teaching base for medical faculty at the University of Pristina, we played and are still playing crucial role to extend and spread this comprehensive sexuality education in our country. What are just few main steps? We have very good legal framework that covers this issue. So we have law on sexual and reproductive health, which tackles and has designated chapter on reproductive and information education and advice and right, and designated chapter on family planning. Then we have strategies on sexual and reproductive health, which also is a new strategy, action plan, a new strategy under development. We have a lot of administrative instructions for primary health care, which tackles counseling, medical checkup before start of family planning, then offer modern contraceptive methods, and also youth information. We have also a strategy for youth, which also tackles education and information and the importance of this. We have also the strategy of health promoting schools, which tackles and many other strategies. They are tackling the young youth health and their health promotion and information. As per medical workers, we are
pay a lot of attention in capacity building, especially in primary healthcare. Based on 4 WHO cornerstones for family planning, there have been developed training packages for primary healthcare teams, including doctors and nurses, which are accredited by medical chamber and a part of CPD program, continual professional development. Hand in hand with this, also training of WHO on orientation program on adolescent health with primary healthcare teams, which is a very good program. Maybe you have too, this orientation program, but it's a very good program. Then training for STIs, for prevention of gender-based violence and survivors. Then participation in conferences, a lot of events that monitor quality of services provision, clinical audits introduced. But not only health professions, we also tackle community outreach through awareness campaigns, through production of materials, through peer-to-peer education, that we are really proud of that. Because every year we train about 500 peer-to-peer TOT trainers, and they do during the year 10,000 outreach their peers. So every year we have, with the help and support of UNFPA and other NGOs like COP and other, Red Cross of Kosovo, then social marketing for male condoms, and distribution around 1 million yearly distributed condoms during youth activities, and sold through traditional and non-traditional outlets, pharmacies, markets, kiosks, then condom vending machines in most frequented cafeteria and bars by youth, and at affordable price, 3 for 50 cents, who UNFPA procures them. So there are a lot of activities also with minority groups, with women, with girls, boys, and what I wanted to stress out, that we try to work both, not only with girls and women, we try to work both. We also provide home visiting visits, preventative visits, but also we provide antenatal classes for new parents during pregnancy. They, not in all hospitals, but in several sites, they even could participate also during delivery. But they are also cancelled for family planning during this after delivery. Ви благодарам. Ке е уште еден позитивен пример за лекција да научиме. Би сакала само уште да прашам во врска со итната и оралната контрацепција, дали е на позитивна листа кај вас и колку контрацептиви имате free of charge, како во Албанија да речеме, колку е достапноста, логистиката на купувањето? I forget to mention that availability of contraceptives are also in our country. In 2006, contraceptives were included in essential list of drugs. So since 2006, they are in the list of essential drugs. Until 2015, they were purchased from UNFPA. Then it was handed over to our Ministry of Health. Still, UNFPA helps us, but we now do all the procurements. In the essential list of drugs, there are included hormonal contraceptives combined, Depo-Provera, IUD, condoms, and emergency contraception. Emergency contraception is available free at primary health care with prescription of doctors, of medical workers. But in private, no prescription is required. And promotion of emergency contraception is part within activities with youth, as well as capacity building of primary health care teams. So they are also trained how to provide counseling and how to provide services. So it is well regulated, and also we try to cover this through
educational activities in formal education. Starting from 0th grade to 12th grade, we, start since beginning to talk for all components of reproductive health and comprehensive sexuality education. As I mentioned earlier during our discussions, with first grade students, pupils, we teach teachers how to work with them and take examples of planting plants and showing how important it is to keep distance among planting plants in order to have appropriate development and good fruits produced. And then we start since beginning to prepare the ground, how we should plan, also for life skills, but also for family. And there are good examples. We didn't invent this. We used examples from good, cases abroad, and then adjusted and for our conditions. Also, we based all our interventions in the international standards of comprehensive sexuality education. Every time we will have myths and misinterpretation. Every time we will have maybe people who will not feel confident to give or to provide this comprehensive sexuality education. Even in our case, when we trained we trained about 2,000 teachers, overall class, in comprehensive sexuality education. And when we were training earlier with Ministry of Youth, Ministry of Health, Ministry of Education, different types, NGOs, UNFPA, we got some feedbacks that they don't feel confident, and I understand them, because during their studies, they didn't take any subjects or any lessons how to work for health and how to teach comprehensive sexuality education. So this gap will be fulfilled through trainings. And now we are working with Faculty of Education to introduce several subjects during the regular university curriculum in order for new teachers to be more equipped with skills, because skills in teaching comprehensive sexuality education little bit differ. And approaches to measure, to evaluate the progress of student differs. You need to measure attitudes. You need to measure values. So there are a lot of different methods and tools that you have to use, and techniques, interactivity and games and other, so that goes beyond the frame of the traditional teacher. And that's why we prepared manuals for teachers for 1st to 5, 6 to 9, and 10 to 12 grade. And for each grade, we prepared 12 different videos that could be used in working with children. They are adjusted for the age and psychophysical development. And now we are working also to vote. It's in the parliament, the law for early childhood development. So we will also cover 0 to 6 years, because 0 to 3 years it's covered from health system. But we would like also to put in, to involve educational system, kindergartens and other, to work with the program in introducing comprehensive sexuality education since the starting life. Even more with counseling of youth and young people before pregnancies. It's ideally, but it will take time, and we also paid a lot of attention in monitoring and evaluation of our programs and working with parents. Prepared additional materials for parents, leaflets and other materials to inform them. And I think that we got to the appropriate momentum, because it was also a change a little bit in between parents. I am mother of 4 children, and when I compare, when I was with my 2 older daughters in
the school with other parents, and their requests were different. After then, with two youngest, after 2000, when I was, the requests from parents in our meetings were, you work at the institute, please do some training with our children, please. It wasn't, they started to ask. Also, parents now, when we monitor, they asked to have more hours for sexuality education, to have more space for this and similar events, because they want to fulfill the gap if they cannot reach to give appropriate information. And why we choose this to add to formal education is because we have covered all the children inside, and it's more sustainable. Ви благодарам, професор Мелика. Овие работи убави кои ги слушнавме како искуства, се надевам дека и ние ќе почнеме да ги имплементираме што побрзо. Еве, како организација, како организатори на наставно МАГО и UNFPA, веројатно очекувам да направиме некакви заклучоци и добри лекции научени да извлечеме и да тргнеме, како што кажа професор Токовски, ако денес седиме, утре ќе треба да трчаме. Затоа да почнеме да работиме во имплементација понатаму. Почитувани сите учесници на денешната панел дискусија, би сакал на крај да имаме одредени заклучоци. Беше многу интересно денеска. Прво ми е драго што тука повеќето луѓето не да сите ги познам и ја знам која е нивната посветеност да овие работи, независно дали учествуваат од страната на Министерството, на фондот, на невладиниот сектор, на професионални здруженија, новинари. Како што рече професор Сисовска, преска првата сесија, панел сесија, беше една прекрасна сесија со многу млади луѓе кои што многу интересни работи разменија меѓу себе. За жал нема време за дискусија и за прашања, пошто и јас имав неколку прашања, видов и други луѓе се пријавија од публиката, меѓутоа очигледно имаме потреба за дискусија и тоа ќе да дополниме на едно друго ниво. И нормално оваа сесија регионалната тука, која што покажа една друга димензија, да кажеме, на функционирањето, како и во земјите во регионот може да се стигне многу далеку по делот да работите. Еден од заклучоците, мислам дека и тоа е дека покажам јавно, ќе се потрудиме да организираме една заедничка средба на сите релевантни фактори кои што се занимаваат со сексуално и репродуктивно здравје, може би со претходно припремени идеи за како би настапувале во иднина и од страна на Министерство, и од страна на фондот, и од страна на UNFP и здруженијата, за да направиме една одржлива рамка, да не биде тоа кампањски, пошто и ова денес како остане на една панел дискусија и сите после тоа ќе отидеме на заслужениот коктел кој шуга во Министерство што преска. Не знам дали го осекате вака некоја песма симпатично. И тогаш на крај приказката ќе заврши тука и ние сме добили едно одбележување на 8 милијардите од дете, меѓутоа немаме движење напред. Тука да не ги забораваме искуствата, исто така што е јас не сум ги знал, регионални, значи многу често владите се подпираат на UNFP во обезбедување на многу ефтини можности за набавка на контрацептивни средства, тоа го направиле во Косово, го направиле во Албанија. Значи, поддршката преку тие тој маркет голем на контрацептиви, на методи за планирање на семејството, обезбедува неколкократно поевтини цени и после тоа државата своите средства кои што ќе ги намени, за жал ни се намалува, тоа ние ќе предложиме следниот буџет да, ако може има поголеми средства, наместо вие да може за 100.000 или за 300.000 денари да купите, да ги употребите за 290 контрацептиви во тек на годината, со можностите што ги нуди UNFPA, може да имате 1200. Она што е тука битно во одржливоста е системот како да го лоцираме, веројатно тука пак Иванка ќе биде и Сања и Министерството главен фактор, да се направи логистиката како да се дистрибуира средствата, биди планирањето на семејството не е еднократна активност,
точно преска господа, не е итна контрацепција, него тоа е нешто за кое што треба да се потрудиме тие што сакаат да си го планират средството, да целокупно во тек на целиот период имаат обезбедено контрацептив кој што сакаат и кој што како пар се на некој начин, да кажам, се согласиле да го употребуваат. И секако мислам дека сите овие позитивни регионални искуства, да им се заблагодарам уште еднаш на гостите од странство, би требало да видиме да не измислуваме топла вода, да ги проучиме и ние однатре кои се начините. Значи, ако ние спориме, имаше и Цвете дискусија и ванка, за како да влезат контрацептивните средства на позитивната листа, ако можеле тоа Албанија и Косово, и ако можат региони во Република Српска и во Тузлавски кантони секте, значи тоа воопшто не е страшно да помине кај нас, а веројатно и во првиот период, согласно преваленцата на контрацептивни средства и не е некоја голема финансиска ставка, а ќе биде од добробит поготово тука ќе ги спомнам, не само на овие социјални ранживи групи, него поготово на младите. Тука напоредо и ние како Сдружение на гинеколози и обстетричари и со помош на сите други работиме и следната година ќе работиме на едукацијата и на формалната и на неформалната на младите, затоа што пак ќе речеме младите се оние кои што го движат светот и кои што ги прават промените натаму. Ви благодарам уште еднаш на сите и мене лично ми беше многу интересно, се надевам и на вас сите и сега ве поканувам на еден мал коктел со закуска позади. А тоа што денеска исто го дискутиравме за off the record последно, значи апропо присуството, мацо овие термини се дискутирани од 11 до 1, веројатно следната средба што ќе направиме в постработно време, меѓутоа сето ова што е снимено денеска ќе се потрудиме и како да биде присутно во сите социјални медиуми, сите дискусии, за да можеме да добиеме што повеќе инпут од сите оние кои што за жал работни обврски не можат денеска да се